Hi again. I just came back with some important topics in mechanics. Actually, these topics are mentioned as applied mechanics in the TNEB syllabus, which is a basic engineering and science actually, but these are all actually in the mechanics only. Okay, let me see that. These are all basic topics actually, so it's very important. Engineering mechanics. What is engineering mechanics? Branch of science which deals with law and principle of mechanics. So branch of science which is actually deals with the law and principle of mechanics. So mechanicsல இருக்க principles and அதில் இருக்க laws இது எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணுது அந்த சயின்ஸ். இந்த சயின்ஸ் வந்து விச் டீல்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த லா அண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸில் டீல் பண்ணுற சயின்ஸ் தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நார்மலி இன்ஜினியரிங் மீன்ஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ், வாட் எவர் மே பி த திங். If it is civil engineering means a branch of science which is deals with the civil engineering. So அந்த மாதிரி தான் வரும். Next one, this is just a basic. So first topic is law of mechanics. Law of mechanics is given by Newton's. Okay, so நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா, அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். லா ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் அது எல்லாமே. நியூட்டன், who is the father of science. Okay, so the first law, every body continues in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external force. So first law என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா பாடியுமே it may be in a rest position, அது அப்படியே இருக்கும். அப்படி இல்லை, it is in uniform motion, அப்படியே மெதுவாக யூனிஃபார்மாக நகர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போயிட்டுருக்கு. அன்லெஸ் இது ரெண்டுமே கண்டினியூ ஆகும் ஒன்லி இஃப் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஆன் இட். இதில் ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற வரைக்கும் இட் வில் கண்டினியூ இட்ஸ் ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஆர் இன் அ யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் லா. Second law, the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force. So the rate of change of momentum which is actually proportional to impressed force and take place in the same direction in which force acts. Rate of change of momentum means like அதோடைய பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குல்லங்க, அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த இம்ப்ரெஸ்டு ஃபோர்ஸ். எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கு, எந்த ஃபோர்ஸ் த மொமெண்ட்டை வந்து காஸ் பண்ணியிருக்கோ அந்த ஃபோர்ஸ், அந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் வில் டேக் பிளேஸ் இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஆஸ் த ஃபோர்ஸ். இந்த ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் இந்த மொமெண்டம், சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். ஓகே, ஸோ which is nothing but F is equal to ma. நம்ம ஆல்ரெடி சீன் இதை பார்க்குற ஃபார்முலா தான் F which is equal to ma. This is what the change, rate of change of momentum. So this rate of change of momentum which is directly proportional to impressed force. This is what the second law. In the change of momentum will be in the direction as the force goes. Okay, and the third law, to every action there will always an equal and opposite reaction. எந்த ஆக்ஷனாக இருந்தாலும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வில் கம். இப்போ இப்படி ஒரு புஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டோர் வில் கோ அண்ட் கம் பேக் ஆஸ் த ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி சே திஸ் இஸ் ஆக்ஷன். இஃப் யூ புஷ் த டோர், it will go and come back as the reaction which is equal and opposite reaction. Okay, Lam's theory, Lam's theorem. This is an important one actually.
If three coplanar forces acting at a point B in equilibrium, then each force is proportional to sine of the angle between other two. If three coplanar forces, what is coplanar forces? Which is nothing but the force or acting in the same plane, then it will be the coplanar. So coplanar, co means same plane. Okay, so this is what they are saying. So three forces acting in the same plane in a point. So actually it is in a point means it will be in equilibrium. In a point and it is in equilibrium. So three forces are acting in a point as in the equilibrium. Each force is directly proportional to sine of the angle between the other two. Like if I am saying this is a force, 3 force means there will be an angle like alpha. So if I say this F as a force means they are saying F by sine alpha. So each force is proportional to sine of the angle between the other two. Force is proportional to sine of angle between the other two. So like you can see here, I am just taking three forces P, Q, R. So angle I have given alpha, beta, gamma. So I can easily say like P by sine alpha which is equal to Q by sine beta which is equal to R by sine gamma. You can see here P, so the angle between the other two forces is alpha, right, for the P. Likewise for Q it will be beta and R it will be gamma. So P by sine alpha which is equal to Q by sine beta which is equal to R by sine gamma. So இந்த Pக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ and இந்த other forceக்கு இடையில இருக்கிற ஆங்கிள் அது. So alpha. So you can directly write P by sine alpha. அவ்வளவுதான். So this is what the Lenz's theory. Okay. Next comes the force, which is important actually. Force means what? Push or pull on an object that actually cause it to change the position, whether it is rest or in a uniform motion. Okay, so force na enna, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இது வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கோ இல்லை யூனிஃபார்ம் மோஷன்ஸில் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஆக்ஷன், ஒரு ஃபோர்ஸ், இட் வில் ஆக்ட் ஆன் த பாடி, ஸோ மேக்ஸ் த பாடி டு மூவ் ஃப்ரம் இஸ் ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஆர் யூனிஃபார்ம் பொசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸுங்கிறது வந்து புஷ் ஆர் புல் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட். அதில் படுது, ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம ஒரு புஷ்ஷோ இல்லை ஒரு புல் பண்ணுறோம், அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதனால் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. எதில் இருந்துன்னா ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஆர் இட்ஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபோர்ஸ். அண்ட் இட் ஆல்சோ டென்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய் த மோஷன். ஸோ நம்ம இந்த புஷ் புல்லை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா, இப்போ நான் ஒரு புஷ் கொடுக்குறேன் அல்லது புல் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இட் வில் ஆல்சோ டெஸ்ட்ராய் ஆர் ப்ரொடியூஸ் த மோஷன். இது வந்து இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த மோஷன் ஆர் இதோட மோஷன்ஸை அது டெஸ்ட்ராயும் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். Force has magnitude and direction. Normally force will have magnitude means numbers, direction means in which direction they are moving. Okay, so normally F வந்து I can easily say 40. So this is what the magnitude, and it is in north direction. Okay, so அந்த மாதிரி தான் ஃபோர்ஸ் சொல்லுவாங்க. 40 கிலோமீட்டர் லைக் ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ நம்பர்ஸோ அது எவ்வளோ எந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதை மென்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன். ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் இன் அ பாயிண்ட். ஸோ ஃபோர்ஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது, ஒரு பாடியில் ஃபோர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் இன் அ பாயிண்ட். ஓகே, அண்ட் த ஃபோர்ஸ் இஸ் நேச்சுரல் புஷ் ஆர் புல். ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ நேச்சுரல் புஷ் ஆர் புல். ஓகே, சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். There are so many forces, we'll see now.
Coplanar forces, as I already told you, the line of action of force on the same plane. So force or actions ellame on a same plane means it will be coplanar forces. Okay. Collinear forces, line of action of force on same line. If it is same plane, it will be coplanar. If it is same line, it will be collinear. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு லைனில் இருக்குது, சேம் லைனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அது கொலினியர். ஃபோர்ஸோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு சேம் பிளெயினில் போயிட்டுருக்குன்னா அது கோப்ளனார். ஓகே. அண்ட் தேர்ட் ஒன், கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ். ஃபோர்ஸ் மீட் அட் அ பாயிண்ட். ஓகே. ஸோ எல்லா ஃபோர்ஸுமே ஒரு பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது. It may be collinear or not collinear. Okay, so we don't need to bother about this. If I say this is a point and the forces are meeting at a point, and these forces same point actually, so meeting at a same point means it is concurrent forces. So if this is a point and forces are acting in this, forces are meeting in the same point means it will be concurrent forces. So we can say these forces are concurrent forces. Okay. Okay, let's move on. And the next one, resultant force. Single force which has the same effect of initial forces. Then actually resultant force means நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட். இப்போ ஒரு 4 forces ஆக்ட் ஆகுது. இந்த 4 ஃபோர்ஸஸையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக விச் இஸ் அ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு இந்த 4 ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட்டுமே இருக்கணும். பிகாஸ் திஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஷுட் ரீப்ளேஸ் திஸ் 4 ஃபோர்ஸ். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். Single force. So it's a single force which has the same effect of the initial forces. So that is what the resultant force. Resolution force. Splitting up the force into number of compounds without changing the effect. We have to split it into number of compounds, but it should not change the effects. This is what resolution force. ஃபோர்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ், பட் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எல்லா காம்பவுண்ட்ஸும் சேர்க்குறப்ப அதோட எஃபெக்ட் ஷுட் நாட் சேஞ்ச் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு த ஒரிஜினல். அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். தெர் ஆர் 2 laws in the resultant force. First one is the triangle law of force. What it is? If 2 forces acting simultaneously in a particle, so 2 forces மாற்றி மாற்றி ஆக்ட் ஆகுது ஒரு பார்ட்டிக்கலில், be represented in magnitude and direction. As I told you, forceனாவே அதை represent பண்ணுறதுக்கு ஒரு magnitude and direction will be mentioned. Okay. So இந்த 2 forceையும் they are mentioning in magnitude and direction by the 2 sides. Okay. By the 2 sides of the triangle. So in the magnitude and direction I mentioned பண்றாங்க, but using the 2 sides of the triangle. Okay. In order, taken in an order. So அந்த 2 sides-யுமே வந்து they will taken in an order. The resultant in magnitude and direction by the 3rd side of the triangle taken in opposite direction. So the resultant will be a magnitude and direction, but it is taken by the 3rd side in opposite order. Actually 2 force வந்து simultaneously ஒரு பாடியில் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு பார்ட்டிக்கலில். அந்த 2 ஃபோர்ஸையும் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா magnitude and direction, பட் அந்த 2யுமே வந்து ஒரு 2 சைடு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து எடுத்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆர்டரில். ஸோ இந்த 2 ஃபோர்ஸோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸை எப்படி மென்ஷன் பண்ணலான்னா 3rd side of the triangle இருந்து magnitude direction எடுத்துக்கணும், பட் in opposite order. So this is what the triangle law of force. ஸோ இது ட்ரையாங்கிள் மட்டும் இல்லை, நம்ம எந்த இதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம், எவ்வளோ சைட்ஸாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த Polygon law of force. So they are saying the number of forces are acting simultaneously on the particle. Same.
by represented in magnitude and direction by the sides of the polygon taken in an order. So same sides and taken in order. But the resultant of all these forces may be represented in magnitude and direction by closing side. So this is what the important. The closing side of the polygon, as I told you in that triangle, two sides and the closing side is the third side, right? ஸோ எவ்வளோ சைட்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அந்த க்ளோசிங் சைட் அதை வச்சு தான் நம்ம ரிசல்டண்ட்டோட மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷனில் சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். நிறைய ஃபோர்ஸஸை நம்ம மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸால் மென்ஷன் பண்ணலாம் பை யூஸிங் த சைட்ஸ் ஆஃப் பாலிகன். ஓகே, எல்லா சைட்ஸையும் அது ஒரு ஆர்டர். பட் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதாவது ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கும். அது வந்து க்ளோசிங் சைட் ஆஃப் த பாலிகன் விச் இஸ் ஆக்சுவலி இன் த ஆப்போசிட் ஆர்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் which is nothing but the twisting effect produced by the force. ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு பாடிக்கு ஒரு ட்விஸ்டிங் எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அது சுற்றி விடுது. அப்படிங்கிறப்ப this is what the moment of force. So we can actually say that as moment of force which is equal to product of forces into perpendicular distance at a point. எந்த பாயிண்டில் அது ஆக்ட் ஆகுதோ அதோட perpendicular distance at a point. So perpendicular distance, if force is acting like this means, okay, so it is a point. Okay, so force is acting in the point la. Force is acting, this force into the perpendicular distance. That is what the moment of force. Okay, so moment which is equal to P into L and its unit is kilonewton into meter. ஃபோர்ஸுக்கு கிலோநியூட்டன் யூனிட், லென்த்துக்கு மீட்டர் யூனிட். ஸோ மொமெண்ட்னா ஒரு பாயிண்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டு த டிஸ்டன்ஸ், பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, and there are two types in this moment of forces. The first one is clockwise moment and the second one is anti-clockwise moment. Actually clockwise means clock, it will go like this, right? The clock will go like this. Okay, the clockல பாத்தீங்கன்னா அந்த முள்ளு வந்து inside போகும். So this is what the clockwise. So clockwise means like this direction. Anti-clockwise means in the opposite direction. So if this moment goes in the clockwise direction, it will be positive. We will take it as positive. This is what the clockwise moment. If it is in opposite direction, it is anti-clockwise, which is we will take this as a negative one. Okay, the next one, couple. What is couple? A pair of two equal and unlike parallel forces. So pair of two equal, this two forces are equal and it is unlike parallel forces, like which is in opposite direction. So its line of action is actually opposite, like or cap. Okay, we need to rotate this cap, so we need to apply like two forces so that it will rotate, right? But these two forces are like this will go along this direction, this will go along this direction, then only we can easily rotate this cap. So this is what this is the couple force. So couple force means ரெண்டு force இருக்கு, but அந்த ரெண்டு forceமே equal and இந்த ரெண்டு forceமே வந்து opposite directionsல தான் ஆக்ட் ஆகுது. அதோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட். ஒரு கேப் இருக்குன்னா அந்த கேப்பை நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ லைக் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்தால் தான் அந்த கேப் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த கப்பிள். ஸோ தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் மென்ஷன் ஆஸ் கப்பிள். Arm of couple, perpendicular distance between the line of action of two equal forces and opposite parallel forces, two equal and opposite parallel forces.
Actually, as I told you, two forces which is actually acting in the opposite direction, and these two forces are equal. This is what the couple. Arm of couple means the perpendicular distance between these two forces. So this is what the distance, and this distance is actually perpendicular to these forces. So அந்த distance தான் வந்து ஆர்ம். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது, ஒரு கேப் ஓப்பன் பண்ண ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்க்கும் இடையில இருக்க distance is what? R. Okay, so like the cap ஓட டிஸ்டன்ஸ்னு கூட வச்சுக்கலாம். Okay, so this distance is nothing but the arm of couple. Okay, next one is moment of couple. Moment which is equal to magnitude of force into arm of couple. So we can easily say moment is force into distance, right? So they are saying magnitude of force because just magnitude எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ஃபோர்ஸில். Actually இப்போது this force is like this and this force is like this. These two forces are actually same. So I can say 50-50 means these two forces are actually same, but it is in this direction and this direction. So we can take any one magnitude. So 50 into arm of the couple. If this distance between these two or 2 means, we can easily say 50 into 2. This is what the moment of couple. Okay, so moment of couple which is equal to P into A. A is nothing but arm of couple. Okay, and here also there are two classification for this moment of couple which is same. Clockwise couple, anti-clockwise couple. Clockwise means in the clock la mull eppadi pogudho adhe and the direction. So this is what the clockwise direction, and this is what the anti-clockwise direction. How can I mention it in the couple? So you can see here, first force will act on the upward and then the force act on the downward, means it will be in clockwise direction, right? So in the first force வந்து மேல் நோக்கி போகணும், second force கீழே நோக்கி வருது. So we can easily say it is in clockwise direction. If this first எடுத்தோனே கீழே, next எடுத்தோனே மேலனா, it will be anti-clockwise direction. If it is opposite means it will be anti-clockwise direction. Okay, so we normally clockwise means positive, anti-clockwise means negative. So this is what the two classifications. Okay, next we're going to see about speed, distance, velocity and acceleration. These are all also an important one. Actually this is a basic one. Okay, if I said a body is at rest, then there is no change in the position, right? Yes, ஒரு body வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா there will be no change in the position. அந்த body will not change, அதோட position விட்டு எங்கேயும் போகாது. The body is at motion means there will be change in position. ஸோ ஒரு பாடி வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா there is a change in position, அதோட பொசிஷனும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சரௌண்டிங்ஸ். ஸோ இது எல்லாம் நடக்கிறது எப்படின்னா அதோடைய சரௌண்டிங் பொறுத்து தான் அந்த பாடி வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ ஜென்ரல் திங். ஸோ லெட் மீ சி ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஸ்பீட். Rate of change of displacement with respect to surrounding. As I told you, displacement means there will be change in position. This is with respect to surrounding, then it will be called as speed. So rate of change of displacement with respect to surrounding means it is called speed. Okay, this speed does not include direction. Actually in the speed la வந்து direction நம்ம include பண்ண முடியாது. So it is a scalar quantity. Okay, but what is velocity? Velocity is also a same. Rate of change of displacement with respect to surroundings in a particular direction. If they have mentioned a particular direction means it will come under velocity. So it is a vector quantity, both magnitude and direction will be there. So velocity means ஒரு பாடி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சரௌண்டிங். ஓகே, அது எந்த டைரெக்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணால் அதுதான் வந்து வெலாசிட்டி. டைரெக்ஷனே சொல்லாமல் மென்ஷன் பண்ணால் அதுதான் ஸ்பீட். ஸோ டைரெக்ஷன் இல்லைன்னா இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, டைரெக்ஷன் இருக்குன்னா இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. டைரெக்ஷன் இருக்குன்னா அதில்
magnitude and direction both will come in the vector quantity. Okay. The next one, acceleration. Rate of change of velocity. It is positive if velocity increases with time. It is negative with velocity is decreases with time. Rate of change of velocity. That's it. So velocity வந்து change ஆயிட்டே இருக்கு with respect to time means it is acceleration. Velocity change ஆகுது, time பொறுத்து change ஆகுது. So it is what? Acceleration. Acceleration will be mentioned in positive only if velocity increases with time. Time பொறுத்து velocity increase ஆயிட்டே இருந்தால் acceleration will be mentioned as positive. And acceleration நம்ம நெகட்டிவாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் only with velocity decreases with time. So velocity decrease ஆயிட்டே இருக்கு டைமை பொறுத்து. So it will be mentioned in negative. Types of acceleration, uniform and variable. What is uniform acceleration? Velocity of a body changes in equal magnitude in equal intervals of time. So velocity of the body is changing in equal magnitude in equal interval of time, like so these things are the distance is 5 and the magnitude is also same equal magnitudes like 40. Okay, so the velocity of the body is changing in equal distance and equal magnitude means it will be uniform acceleration. So அந்த பாடி வந்து அந்த பாடியோட velocity சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு 40 40 40 சேஞ்ச் ஆகுது பட் அந்த 40ங்கிறது வந்து ஈக்குவல் மேக்னிடியூட்டில் அண்ட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் சேஞ்ச் ஆகுறப்ப அதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷன். வேரியபிள் ஆக்சிலரேஷன் மீன்ஸ் அந்த மேக்னிடியூட் அலோன் will be unequal, like instead of 40 it will be 40 50 60 70. So this is what they are saying. So velocity of the body changes in unequal magnitude in equal intervals of time. Time is equal but the magnitude is unequal, right? So variable acceleration means அதோடைய magnitude வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், அது ஈக்குவலாக இருக்காது and the time வந்து ஈக்குவலாக சேஞ்ச் ஆகுது. This is what variable acceleration. Distance traveled. If a body moves in uniform velocity, so ஒரு பாடி ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு, அது டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா distance traversed S will be equal to V into T, velocity into time. That's it. What is friction? It's also an important topic. Actually it is in both TNEB and TRB. So it's an important topic. Friction. When one surface moves tangentially with respect to other surface, like other surface which is actually in rest position. Like if I say this is another surface which is actually in rest and இன்னொரு surface and another surface which is moving tangentially to this surface. Okay, so ஒரு surface restல இருக்க ஒரு surface move ஆகுது, இந்த restல இருக்க surfaceக்கு tangentially இடிக்கிற மாதிரி move ஆகுது. The interlocking property of the other surface. So இதில் இருக்க interlocking property, like இது கூட ஏதாவது வந்தால் அது லாக் பண்ணிக்கும், இன்டர்லாக் பண்ணிடும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து வில் பி ரஃப், ரைட்? அதோடைய சர்ஃபேஸ் வந்து வில் நாட் பி ஸ்மூத், இட் ஆல்வேஸ் கண்டெயின் சம் ரஃப்னஸ். எந்த பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்மூத்தாக இருக்காது, இட் வில் கண்டெயின் சம் ரஃப்னஸ். ஸோ அந்த ரஃப்னஸ் வந்து வில் மேக் த அதர் பார்ட்டிகல் டு இன்டர்லாக் வித் தெம். ஓகே, ஸோ டியூ டு தட் திஸ் இன்டர்லாக்கிங் will prevent this movement. இந்த இன்டர்லாக்னால இந்த பாடி வந்து மூவ் ஆகாது, இட் will stop its movement, right? This is what friction. So அந்த force, ஒரு opposing force which acts in the opposite direction to block this movement. Okay, so இந்த force, இதில் இருக்கிற force will actually make it to stop. அதுதான் வந்து friction.
ஸோ ஒரு பாடி இருக்குது, அந்த பாடி ரெஸ்டில் இருக்குது. ஸோ it has some roughness and in the body is also acting in the movement like tangentially to this body. அப்படி போகிறப்ப இந்த பாடி will make it to rest due to its interlocking in this area. So in the opposing force which actually make it to rest means it is called friction. Okay, so the opposing force which actually acts in the opposite direction to the moment. Actually ஒரு பாடி இப்படி போகுதுன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனை விட்டோம்னா இது வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதுதான் இங்கே. ஸோ அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்சுவலி இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் டு த மூமெண்ட், ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மூமெண்ட் ஸ்டாப் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் ஃப்ரிக்ஷன். ஓகே, and the types of friction: static friction, dynamic or kinetic friction. It is the friction when the body is at rest or tend to move. ஒரு பாடி ரெஸ்டில் இருக்குது or it will tend to move, அது மூவ் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் நடந்தால் அது static friction. If the friction is happen when the body is in motion, so friction is happen when the body is in motion, அந்த friction வந்து நடக்கும் but in the body will be in motion, அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் நடந்தால் அதுதான் வந்து டைனமிக் ஆர் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். Okay, and in the dynamic friction there are two types. Okay, first one is sliding friction, second one is rolling friction. The friction is happen when the two bodies slides over one another, like one body slides over the other means there occurs a friction, means it will be sliding friction. If one body rolls over the other and there occurs a friction, means it is rolling friction. ஒரு பாடி இன்னொரு பாடியோட ஸ்லைடு, ஒரு உரசிட்டு போகிறப்போ ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வரப்போ தட் இஸ் வாட் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன். இஃப் அந்த பாடி வந்து இது மேலே ரோல் ஆகிட்டு போகிறப்ப ஃப்ரிக்ஷன் நடந்தால் தட் இஸ் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். வாட் இஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன்? அ பாடிஸ் வெயிட் acts vertically downward. Okay, what is normal reaction? A body weights actually downwards through the center of gravity. The body itself produces the reaction to move upward. ஒரு நார்மலாக ஒரு பாடி இருக்கு, ஸோ இதோட வெயிட்னால இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, அந்த பாயிண்ட் center of gravity means this is a point that body will not get collapse. This is what the center of gravity. So it's what the center of gravity. அந்த பாயிண்டில் அந்த பாடி வந்து ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகாது, எங்கேயும் விழுகாது. ஸோ அதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. If it is for circle or spherical, okay, elliptical, sorry, circle or elliptical, ellipse, okay. If it is for circle or elliptical means it will be A or M, okay, A or M into S by 4, okay, the I will be, and by 5 if it is for spherical, okay, the same A or M into S I will be, okay. So by 4 means it will be circle or ellipse, by 5 means it will be spherical, and for the square it will be 3, okay. And by integration, in the second method, by integration, like just consider an irregular shape and split the whole area into strips, single strips. So this is, so just consider only one strip, and this point is the center of gravity for this single strip, okay. And from this point, like in the x-axis it is at x distance, in the y-axis it is at y distance, okay. So this is what the graph. So as I told you, divide the whole area into number of strips. So நம்ம whole ஏரியாவே ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிப்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கணும். அதில் this point is the center of gravity. இந்த point x-axisல xங்கிற டிஸ்டன்ஸ்லையும் y-axisல yங்கிற டிஸ்டன்ஸ்லையும் இருக்குது, okay. So consider one strip. So we have considered one strip. dA will be the area of the strip.
So dA is the area for this strip. Okay, and x is the distance on x-axis, and y is the distance of center of gravity on y-axis, as I told you. Okay, so the moment of inertia at y-axis will be area into perpendicular distance square. This is what the formula. So we can easily say dA into x square. X square means perpendicular distance for the y-axis is x, right? Like perpendicular distance we need. So this is what the perpendicular distance considering the y-axis. If you consider this y-axis means the perpendicular distance will be x, right? So dA into x square. Okay, so the moment of inertia at y-axis will be dA into x square. If it is for y-axis. If it is for x-axis means it will be y square, dA into y square. Okay, dA into y square. Moment of inertia for rectangular section. We can easily say, like for the rectangular section, the formula will be Ixx for the xx axis. The moment of inertia in the xx axis will be bd square by 12. For y axis it will be db cube by 12. Bd cube by 12 and db cube by 12. This is for rectangular section. If it is a hollow rectangular section means we need to subtract this smaller rectangle from the bigger one. Then only we will get the hollow. So in the chinna rectangular நம்ம பெரிய rectangle வந்து minus பண்றப்ப நமக்கு இந்த part கிடைக்கும். This is what the hollow rectangle. So BD cube by 12 minus B1 D1 cube by 12. B1 D1 means the dimension for the smaller rectangular section. Okay, the same for the thing. Theorem of perpendicular axis. So what is the theorem for the perpendicular axis? It states that if Ixx Iyy be moment of inertia. So we are saying this one, these two things along x-axis, y-axis is the moment of inertia of plane section at two perpendicular axes. So two perpendicular axes like xx, yy axis meeting at O. So these two axes are meeting at O. Then moment of inertia at z axis will be given by this z axis actually perpendicular to the plane. Okay, is given by, just add these two inertia, moment of inertia of xx, yy, just add it, then you will get the moment of inertia for the z axis. So this is what the theorem of perpendicular axis. So first வந்து Ixx Iyy, இது வந்து x axis, இது வந்து y axis, moment of inertia. Okay, இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு plane sectionல நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸுமே பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, அதுக்கு அது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, and these two axes or these two things are meeting at 0. அந்த ரெண்டு ஆக்சிஸுமே வந்து ஓங்கற பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுது. Then the moment of inertia of third axis நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ண முடியும்னா, இந்த third axis வந்து actually perpendicular to the plane. இந்த perpendicular வந்து இது ரெண்டுக்கும், இந்த perpendicular வந்து இது plane கூட perpendicular இருக்கு. So we can easily directly write it as the ரெண்டு inertia like the ரெண்டு moment of inertia வை நம்ம add பண்றப்ப it will give the third one. So this is what the theorem of perpendicular axis. Okay, moment of inertia of circular section. Circular section க்கு ரெண்டுமே same. Ixx Iyy will be same, which is equal to pi d power 4 by 64. When it is a hollow section means d minus d. D minus d. D is nothing but the dia. So a bigger one and the smaller circle. Smaller circle ku idu d, dia small d, and the bigger circle ku capital D. So d minus d. That's it. Okay. Moment of inertia of triangular section. Okay, triangular section means Ixx will be bh cube by 12. Iyy means hb cube by 12. That's it.
So instead of D, we are putting H here when compared to rectangular section. Theorem of parallel axis, the last topic. It states that if the moment of area of a plane section at an axis through its center of gravity is Ig. So the moment of area of the plane section, okay, the moment of area for the plane section at an axis through which its center of gravity is going on. So that moment of area will be mentioned as Ig. So just we are considering the moment of area here, Ig, in the plane section through the center of gravity. So moment of area, center of gravity valiya போகிறது Ig na mention பண்றோம். Then the moment of area at any other axis. So ஏதோ ஒரு axis but it is parallel to the first one. And the second axis should be parallel to the first one. Okay. So in the AB axis தான் நம்ம second எடுத்திருக்கோம். In the AB axis should be parallel to the first one at distance h from the center of gravity. இது center of gravity லேருந்து hங்கிற distanceல இருக்கு. So நம்ம அதை வந்து IAB ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay. So அதை வந்து நம்ம IAB ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So IAB which is equal to IG plus AH square. Okay. So IAB will be equal to IG plus AH square. So this is what the parallel theorem. Okay. Theorem of parallel axis. Like the first axis, the first one la moment of area, moment of inertia, center of gravity valiya போகுது. And in the second one la IAB, இந்த axis வந்து actually வந்து first axis க்கு parallel ஆவே இருக்கு. ஒரு axis நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த axisக்கு parallel தான் இருக்கு. ஆனால் அது வந்து hங்கிற distance, center of gravity லேருந்து hங்கிற distanceல இருக்கு. This is what the second one. Okay, இந்த moment of area வந்து நம்ம inertia வந்து நம்ம IAB ன்னு mention பண்ணலாம். So we can denote it as IAB. So in the IG and IAB relation will be given in the parallel axis. Like IAB will be equal to IG plus AH square. So H is nothing but the distance between these two axes. Distance between the axis AB from the center of gravity. So that is what the distance for H. And IG, IB, as we know, moment of inertia through which is passing through the center of gravity, and the moment of inertia at AB axis. And A is nothing but the whole section. Okay. So in the formula that we are going to use in the compound section. So if they are asking for moment of inertia for the compound section means we can easily directly write this formula. Okay. So it's the last part and it is finished. And thank you so much for watching this. So up to this we have completed the whole syllabus in the TNEB, applied mechanics. Okay. So thank you so much for watching this. Do watch all the videos. Thank you.